Hello Malos! I'm back for part 2 of Allured de Belleza lipstick swatches. Next naman, yung tong part 2 na to ay liquid lipsticks naman. So, ito naman ay nasa gray na box. So, meron din tayong 6 shades. And ito, sealed to talagang sealed. So, itong liquid lipsticks, napansin ko naman sa colors niya, medyo sophisticated yung colors. Nudes, pinks, and one red. So, ayan siya guys. So, I know you love this. Kasi meron tatlong nudes. May pink. And then, may medyo dark or fuchsia. And then, yung red nila na medyo dark din siya kung titingnan. So, ito, kuha muna ako ng isang color. And itong isang tube na to, makita ko sa kanya na merong, ayan yung name. And then, may ingredients. Tapos, ayan. Hindi nakalagay ko ilang ml, but I think mga 10 ml yung gantong tube. Nasa regular tube lang siya, clear tube. Ayan, makita mo yung color niya. Meron siyang black na cover. And when you open it up, ayan, of course, you have a regular doe foot applicator. So, yun guys. So, this one in the shade Fierce. And meron siyang sweet, parang melon or watermelon scent. But first, I will drink coffee. Yan. If you're looking for nude shades, ayan siya. Nakalimutan ko, they call this Mattenificent. Mattenificent. Yan. It glides on smoothly. And nararamdaman ko na nagsiset na yung nasa baba. Habang ini-slide ko yung doe foot applicator, may mga nawawalan ng pigmentation. Parang, tawag dito, parang hinahatak niya yung color. So, I'm adding more. Next shade is Unstoppable. Mabilis siya mag-set, in fairness. Nararamdaman ko nung nagsiset na siya agad. And this one naman, para siyang muted pink. Ang ganda. Ito na naman po ako sa word na ganda. Because it is really maganda naman talaga. Next shade is Fearless. Are You Fearless? Ito naman ay parang almost brown color. Ano ba siya? Hindi ko ma-explain yung color niya. Actually, hindi siya brown. Parang mocha. Parang ganun color niya. Next shade, Confident. This one naman, para siyang dusty rose color. And I also like this one. Maganda rin siyang shade for everyday. Talagang nararamdaman ko na parang sinasock in niya yung moisture. Talagang nagsiset siya sa matte finish. Oh, pero yung application, very smooth. Hindi ako nahirapan. 1 to 2 coats lang. And I like this. Next shade naman ay Drama Princess. And as you can see, fuchsia pink. Ayun, dun tayo sa medyo bold shade. Last but not the least is, ano ba to? Royal Blood. And as you can see, talagang red.
medyo more than 2 coats ako para talagang solid yung color niya. Like this one, yung sa baba, hindi masyado. Alam niyo yung feeling na parang may nakita kang puti-puti. Ayan, so much better. Pagod na mi. Pagod na mi. Pagod na mi. So, yan. The struggle is real sa pag-swatch. So, ayan guys. So, aura. I'm so tired. Pero, all of the shades ang ganda. Starting from the part 1 na Twist the Tippies. Ang gaganda ng shades. And also, dito sa liquid lipsticks nila na Mattenificent. Ang gaganda rin ng shades. So, yun ang aking swatches sa Mattenificent. So, ayan nga. Matte finish talaga sila. And also, mabilis sila mag-set. And then, pigmented. Okay naman yung doe foot applicator nila. Regular lang. Okay naman din. Very simple lang din yung packaging. Yung colors, ang kaganda. Yun nga, paulit-ulit tayo sa magandang kulay. And yung price, ilalagay ko na lang dito or sa description box below. So, check that out. And also, yung links nasa description box below. Please check nyo yan para ma-less din yung ating questions. Pero I do like the engagement sa comment section. So, yun. Hopefully, next naman, maglabas din sila ng lip glosses. Nakita ko din na may mga lip and cheek tints sila sa kanilang page. So, thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. And also, keep in mind, more positivity, less negativity. Bye!